السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada qaybtan waa qaybtii labaad oo dhinacii la yiraahdo continuation or a reversal patterns so continuation iyo reversal patterns oo weli kusii xiran kusii exampleka labaad ma ahan but at least waxa waaye the opposite of the other one aan soo aragnay waxaa soo aragnay head and shoulder aan soo aragnay bar haddeertan at least waxaan soo arkaynaa waxay ay yiraahdaan reversal of which is inverted head and shoulder so qaybtan waa qaybta inverted head and shoulder when it comes to inverted head and shoulder waa asigii oo upside down magacii madaxii iyo garbihii oo kor iyo hoos adiga lugaada kor loo qaado madaxaada iyo garbaada hoos loo aadiyey I mean that's how it is so it's a good example I mean inverted saan wuu noqon karaa waa everything is the same nothing changes wax kasto waxay noqonaysaa tradekii ah ka soo qaadanaysa dhinacii khaasatan ahaan reversal patternka ah uu fiirinaysay dhinacii head and shoulderkii ah kasoo fiirinaysay wixii hore ah kasoo hadalnay volumeka sidoo u socoto slanted ee tahay ama oo yahay mid toosan all of them principleska theorygiisa wuxuu ku dhisan yahay iyo ka dhan waa isku wada mid hal waxay ku kala duwan yihiin waxaa waaye bahalkanet waxaa waa inverted madaxii hoosoo soo jira garbihii hoosoo soo jira it's also then used as a reversal pattern macnaheedu waxaa waa suuqa dhinaca kale ayuu u socdaa dhinaca kale jahwadiisa ayaa loo dirayaa haddii oo suuqa daadasho oo kusoo jiray for example we have a good example inta inverted head and shoulder this one actually you can say this one is a good example wuxuu u yahay continuation ayuu yahay kan makuu noqonayo reversal pattern wuxuu ku noqonaya just a continuation macnaheeda continuation waxaa ka wada waxaa waaye suuqa kor ayuu u soo socday into at least waxyar waa lasoo daadiyey haddana kor ayuu aaday haddana waxaa aragnay soo daadasho yariisaana soo aragnay but trendkii oo ku jiray suuqa muusan ka dhex bixin so this was the actual trend your trend is your friend until otherwise so trend kaneto haddii suuqa la fiiriyo wuxuu ku jiraa an upward channel if we extend this haddii aan soo jiidno insha allah videoyaasha kale ku noqo soo fiirso insha allah biidni ilkariim channel yaashaneeto waxay yihiin iyo trend waxay yihiin iyo meeshay u socdaan so haddii kan la fiiriyo saa u fahmeyno this is an example of waxaa waaye one stock waaye bed and bath beyond stockkiisa waaye so waxaad u jeedaa inuu suuqa oo ku jiray a upward momentum an upward trend or an upward channel oo ku jiray trend linekaadan waa kana this is your channel line bahalkaneeton waxaa lagu yirahdaa your channel so suuqa koroo channelkii event and wuxuu soo taabtay channelka meesha uu koreeyo wuu soo noqday soo daawadashadiisa channelka muusan soo taabanin koroo u laabtay wuu soo tabcaanaaday this one definitely if you're a trader you know what's actually happening that you are not channelka you are retesting and you're not making ma sameynaysid higher highs ma sameynaysid volumekaada ma badanoyo volumekaada wuu yaraanoyaa you're actually making a higher low I mean yeah it's a higher high but when you add supported a channel you're not touching the top of the channel you're coming really low so percentage waxaa ka dhimanayo momentumkia ka dhimanayo and then you get to see bahalkan inuu yahay a reversal ee tahay but taas hadda kama hadleyno waxa hadda ka hadloono waxaa waaye inverted head and shoulder so inverted head and shoulder ayaa inta beautiful one really nice inverted head and shoulder ayuu noo noqotay but this is a good example of what you will call a continuation pattern ayuu ku noqonayaa dhinaca head and waa inverted head and shoulder so you could see inuu suuqa meeshaneeto hoostan usoo daatay intuu usoo daatay it went back up haddana waa lasoo daadiyey now you have your head madaxii inta ka aragtaa it goes up
waa la soo celinaya. Now you have your shoulder, it goes and it tests wuxuu taawanaya the neckline, and that's when you actually put in a buy to push it up the price. Waxaa ka qayb qaadanaysa kuwa buyga targetkaada wuxuu ku noqonaya from the neck all the way to the neckline, and target where it actually breaks. You can see you became short. Waa kasoo yaraatay. It didn't even go to your target line. Sida trade as dhehaysa meeshaas uu gaari doona. That's why it's always good to just suuqa marka uu sii socdo, at least to take some percentage off. Bahalkaneeto it broke above wuxuu kusoo taabtay 0.68 wuu dhaafay. Bahalkan at least waxaa u baahan tahay inaad ka fikirtid dhinacii profit taking inaad ka qaadatid before it retest 100% retest intuusan sameynin 60% kala bax 70-80% kala bax. But anyway, that's how you inshallah do bahalkii la yiraahdo. That's one good example of inverted head and shoulder, a continuation pattern, not a reversal pattern. Reversal pattern ma ahan. Had it been a reversal pattern hadduu ahaa lahay suuqa waxay ahayd asigoo daadasho ku soo jiro kadib waxaa arkaynaa bahalka la yiraahdo inverted dhinaca suuqa dhinaca kale ayuu u dirmaya. So let's try to inshallah see if we can find another good example of a head and shoulder, no, of a inverted head and shoulder. Let's just go to waxaa aadaynaa dhinaca ethereum aan kasoo fiirino on a daily inverse head and shoulder aan fiirinona. So do we have right now what I'm just doing waxaa sameynayo waxaa waaye is I'm actually going through bahalkaneeto and try to find inverted bahalkii la yirahdo inverted head and shoulder. So all I'm doing is just chat kale fiirinoya. Sometimes what you could easily actually miss it. It doesn't have to be bahalka inuu perfect ahaado ma ahan. You've seen kii hadda soo aragnay how u sawirnay, and actually it ended up being a good inverted head and shoulder. Let's see. Actually, let's just stick to forex and see if we can find one nice one inverted head and shoulder in balki maxaa la dhahaa the British pound against USD, GPD, GBP versus the dollar. You would have also thought this is a inverted balki, rather inverted head and shoulder, but no, you have your balki, your right shoulder or your left shoulder kada wuxuu ku noqday a little bit higher than your head. So that's not going to validate your head and shoulder. Daily time frame oo waxaa ka raadinayo aniga kama raadinayo on the 4 hourly. Even though if you go to Hadii added the 4 hourly, you can find a lot more. Mashallah, you can find a lot more on your 4 hourly. So possibly let's just go through the trade quickly. Next time, inshallah, what I might end up, waxaa laga yaabaa inaan sameeyo inaan soo raadiyo. I go through it and and inshallah inaan ani soo dhex dhigo, but I find one here right now. This is a good example oo ishii hadda ku dhacday. You can see that is an inverted head and shoulder. What I'm looking at waxa aniga raadiyo fiirinayo waxaa waaye this is my shoulder, this is my head. Um, my head I'm fiirinoya, and then you're also looking at my right shoulder. You ignore waxyaalahaneeto kale. You can also, yeah, however, now haddii aad haddii aad isdhehaysid intaan fiirinaya this is your right shoulder as isdhehaysid waa because of the gap that went in between it. I mean, you could the more you actually inshallah aad trade sameynaysid ama the more aad chatyaashan aad iska dadaawanaysid waad waa la qabsanaysaa indhahaadii way baranayaan waxyaalahaneeto hadhowti bi'nil kariim waad arkaysaa, and you could actually get to find and see how an inverted head and shoulder or ku noqon doono. You could easily hadhowti you find it easily. So this would be a good trade or inverted head and shoulder. I mean, let's just see Hadii or trade ka when it's breakout also may, and it made a really nice breakout target can wogari
And what it did, it did another retest. Suuqu soo daadiyey. So had this been not or so daadiyey, at least this one shows you it is a continuation pattern oo ka ahay. So it retested the previous head. Kuwii inta ka soo galay buy ayaa suuqa laga saarayay for it actually to continue. So you have another example of a continuation pattern dhinacii inverted head and shoulder. Mida kalena waxaa waaye a reversal. Macnaheedu waxaa waaye suuqa, for example, reversal waxaa laga raadiyaa inta camal aa laga raadiyaa. So let's say you are here, channelka you are somewhere here, meeshaana ku jirtaa suuqa daadashadaadana maraysaa. Let's just put this and say this is our channel. This is a good fake out. Let's say this is your channel. Daadashadaana ku jirtaa and it's continuing. Suuqa hoos u socdaa. Put it in your 2 day. Let's just find 2 day range, add two, and then let's say days, add it. No, we could do that. Yeah, basics me ogolanayo. So basics isticmaalayo to show you guys uh, the trading lectures and so forth. So right now waxaa ku jirtaa on a downward channel. So in this downward channel, waxaad ka raadi doontid waa inverted head and shoulder. When you find an inverted head and shoulder on your daily, then you know that's a reversal pattern. That's not a continuation because channel kan wuxuu ku jiraa aad fisaad soo aragnay a downward channel, a sell off ku jiraa. So for it to be a reversal pattern, معناها suuqa dhinaca kale loo soo celiyay. You need to find an inverted head and shoulder, and then volumeka waa inaa fiirisaa volume fiican waa inuu haystaa, and then you know suuqa uu soo noqday channelkaneetu inuu kasoo baxay, and then you're going to retest the previous high, which is channelka meesha the top of the channel meesha laga soo daadiyay aa line ku sawiraysaa. If you were to squeeze it in, and then you know meeshaas haddii aad kasoo gashay buy, whatever inverted, whenever you see kasoo aragtid baalkii inverted head and shoulder and volume fiican oo haysto on your daily, you know baalkan at least you're going to have a retest of your previous channel commission or kasoo daatay, or to the minimum of 1.7. So that's how you inshallah look for. I know there was not a lot of good examples of balki lirado, inverted head and shoulder, but let's just inshallah finish up with BTC. Do that, and what I can do, I can easily do this and just show you guys on a reverted bulky rather reverted trading. um, so if you were to look the previous head and shoulder ka soo fiirinay, you could actually baalka dhinacan kan waxaa u fiiri kartaa inverted at least head and shoulder, meaning that you have your head, you have your shoulder ka garabkaadi waa kana, madaxaadi waa kana, and then you look at garabkaadi labaad and it actually breaks it out, and now you have a inverted head and shoulder, and now you know suuqa wuxuu usoo diray dhinaca kale. Let's just take that, and now you know baalkan suuqa uu soo jebiyey. So this is a good example aa leedahay ebel in the beginning baalka suuqa wuxuu ku jiray downtrend uu ku jiray uu soo daadanayay. You've seen waxaad aragtay inverted head and shoulder ayaa aragtay. So what happens is now the price actually starts going the other way, and then you find it to be a continuation for the price until you have a little bit of a fake out, come back again. So this is a good valid of your channel, and then it keeps on going and tests another high. So what I just did, aniga hadeertaan aan sameeyey is waxaan gidiyey, I just twisted up the chart of BTC upside down ka dhigay, so at least to show how an inverted bulky inverted head and shoulder so u shaqeeyo. But what you definitely you don't need to do that on your chart. Chartkaadi had saasa ku sameynin upside down oo ka yeelin, you will end up losing the trades. But inshallah try to see it on your hourly karadi, on your 4 hourly karadi. Try to see if you can find an inverted head and shoulder. I think it's kasabur
and see waxaa samaysaa dummy trades waxaa waye trade ma qaadanaysid ba waxaa leedahay bahalkaanayto waan ku trade garaynaa saan intaa ka galaaya adigaas imtixaanaysid so that at least hadhowti saad u ogaatid inaad saxsaneyd ama inaad inaad aad ku khasaartay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi waa walaalkiina Mumani. I hope insha Allah maanta you've learned ina meeshan wax ka baratay the head and shoulder soo baranay and also wax la yiraahdo inverted head and shoulder. Thank you for watching.